வணக்கம் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். Sorry, I'm holding the phone, so I can't show you my hands. ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்லைங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. முதல்ல வந்து நேரலையில வந்து கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பண்பும் உங்களுடைய ஒரு கடமையும் கடமை உணர்ச்சியும் கண்ணியமும் கட்டுப்பாடும் இணைந்து வருதுங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவைக்கு இந்த நாள்ல நேர்லயே வரணும் தான் நீங்க இருந்ததுங்கிறது தான் இதனுடைய ஒரு மைல்கல் சிறப்பு. ஏன்னா ஒரு பதிவு பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் காணொலியா, இருந்தாலும் அசம்பிளியை பார்த்துட்டு அங்க முடிச்சுட்டு வந்து இமீடியட்டா நீங்க இங்க வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அமைச்சர் அவர்களே. பணி சிறக்க வள்ளுவனின் வாக்குப்படி தமிழ் அன்னையின் மகனாக தரணியாழ பிறந்த குடும்பத்தில் தமிழ் பணியையும் நிதி பணியையும் வளத்தில், அதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தாவே சொணங்கி போகக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல தலை மேல அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு மலையவே தலையில வச்சு உங்களை உட்கார வச்சிருக்கோம் நிதி பொறுப்பு சுமைகளோட. இதுல நாங்க எப்படி உதவிக்கரம் நீட்ட முடியும், தமிழ் தாயினுடன் இணைந்து செயல்படையும், தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க எடுத்திருக்கிற இந்த பணியில் சிறக்க செழிக்க வாழ்த்துகள், வரவேற்கிறோம். இதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இதை ஏற்பாடு படுத்தி இந்த சூழலை உருவாக்கி கொடுத்த வீரா பத்ரகுமாருக்கும் ஒரு தனி நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் மீண்டும் வருக வருக. வாங்க. நீங்க 2000ல வந்து லீமன் பிரதர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ்க்கு கோ போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜரா இருந்திருக்கீங்க. இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கே போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் நீங்க தான். உங்க ஒயிட் பேப்பரை படிச்சுட்டு எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அதுல உள்ள டீட்டெயில்ஸ் என்ன, டெவில் இஸ் இன் த டீட்டெயில்ஸ் அப்படிம்பாங்க. பட் நீங்க வந்து தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸை கூட போட்டிருக்கீங்க. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் போய் நாளைக்கு எடுத்து ஒரு ஸ்கூல் நடத்தும் போது சொல்லுவாங்க, ஸ்கூலை வந்து நடத்துறது முக்கியம் இல்லப்பா, இப்ப நடத்திக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படியே திடீர்னு ஒரு நாள் மறைஞ்சிட்டாங்கன்னா யாராவது அந்த மேனுவலை பார்த்து தே ஷுட் பி ஏபிள் டு ரன்னு, அந்த மாதிரி டீட்டெயில் கொடுத்துருந்தீங்க. ஐ டோன்ட் நோ வேர் யூ காட் திஸ் ஃப்ரம், பட் ஐ ஹேவ் a வெரி குட் ஐடியா. உங்க தாத்தா, அவங்க அப்பா எல்லாரும் அந்த மாதிரி டீட்டெயில் ஓரியன்டெல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க அமெரிக்காவில் இருக்கும் பொழுது நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் இருக்கும் பொழுது பணி செய்ததற்கும் இப்போ ஒரு மாநிலத்திற்கு, ஏன்னா அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. ஏன்னா முன்னாடினா ஃபியூ ஜாப்ஸ் மே கோ, பட் now few lives may be affected அப்படிங்கிறதுனால there is a lot on your shoulders. எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அதை? உங்களுடைய நேர்மையை வந்து கராரா இருக்க வேண்டிய நேரம் இப்ப, அதையும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? நான் இன்னும் ஒரு கேள்வியும் அடிக்கிறேன், இன்னொரு கேள்வியும் உங்களுக்கு அடிக்கிறேன். அதையோட நீங்க அப்புறமேட்டு நாங்க வெளியில போயிடுறோம், நீங்க உரையாட்டுவீங்க. அதுக்குதான் நாங்க முன்னாடி முந்திக்கிறோம். மந்திரி அவர்களே, உங்களுடைய பேச்சுக்களை 2017 மதுரையில வந்து பார்த்தேன். நீங்க அப்ப ஆட்சியில இல்லாத போது உங்களுடைய பணியில புள்ளி விவர அடிப்படையில உங்களுடைய அனைத்து விளக்கங்களையும் மதுரையில ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் சிறப்பான ஒரு பேச்சு. தமிழர்கள், தமிழ்நாட்டினுடைய கட்டமைப்பு, எப்படி பாரம்பரியம், அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்திருக்கோம், எத்தனை வரிசை பட்டியல எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி விவரத்தை ஒரு மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினரா உங்களுடைய பணியை நான் பார்த்து பெருமிதம் அடைந்த, நான் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அதை வந்து பாராட்டினாங்க, அடையாளப்படுத்தினாங்க உங்களுடைய பணிகளை. தொற்று காலத்துல உங்களுடைய சட்டமன்ற தொகுதியில நீங்க பண்ணது ஒரு பக்கம் இருக்கும். எல்லாத்த விட ஒரே ஒரு சிறக்க வியந்த ஒரே ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட எனக்கு இருக்கு. என்னன்னா, ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியில இருந்துட்டு ஒரு டெமோக்ரேட் கண்ட்ரியில போய் ஒரு லீமன் பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒரு பிரைவேட்டைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன், பேங்க் எல்லாமே இருந்தீங்க. இப்போ அந்த கேபிட்டலிசம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வரவும் முடியும். அதே சமயத்துல கான்சியஸ் கேபிட்டலிசமா இருந்தாதான் நம்ம எல்லா தர மக்களையும் போய் தொட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு உங்க தலையில இருக்கு இன்னைக்கு. ஏன்னா பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு படித்தவைகளை எளிமைப்படுத்தி கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் ஆர்ட். யூ ஜஸ்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க் டு மித் பஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஹவ் யூ ஹம்பிள் த காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவால். இந்த 2 பேரடைம் ஷிஃப்ட்ஸ்லையும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஒரு டாக்டரேட் வாங்கி ஒரு
இடத்துல கொண்டு வந்துட்டு இதை எப்படி கையாண்டு எளிமைப்படுத்துறதுக்கு நீங்க உங்களை தகுதிப்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. ஏன்னா இங்க இருக்கிற மக்கள் செல்வற்று பயனே ஈதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி, ஒரு தேவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் நிறைவாயிடுச்சு. இப்போ ராஜமாணிக்கம் ஐயா அவர் பேசிட்டு இருக்காரு, அவரும் யூ வாண்ட் டு கிவ் இட் பேக் டு தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு இடத்துக்காக தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொழில் வளத்திலும் செல்வ வளத்திலும் அறிவு வளத்திலும் நிறைந்த பெருமக்கள் நீங்களே அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. புலம்பெயர்ந்து வந்து படித்து ஒரு நிலை அடைந்து திரும்ப போய் நம்ம ஊருக்கு பண்றீங்க. அந்த மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உறவை பலப்படுத்த உங்களுடைய பேச்சை ஆவலாக எதிர் நோக்கி காத்திருக்கிறோம். முதலில் இந்த அழைப்பிற்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு அறிமுக உரைக்கும் நல்ல வார்த்தைகளுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நான் என் வீட்டுல இருப்பேன்னு நினைச்சேன். இந்த நேரத்தில் மதுரையிலயோ சென்னையிலயோ வீட்டுல இருந்து, இன்ஃபேக்ட் மதுரையில வீட்டுல இருந்து அங்கேருந்து டயல் பண்ணலாம் தான் திட்டம் வச்சிருந்தேன். எதிர்பாராம இன்னைக்கு அமைச்சரவை கூட்டம் வந்துட்டதுனால் நான் அங்கேருந்து முடிந்தவுடன் இப்ப என் அலுவலகத்திலேயே உட்காந்து, கோட்டையிலேயே உட்காந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். கொஞ்சம் லேட்டா வந்ததுக்கு மன்னிக்கவும். அதே போல் ராஜமாணிக்கம் அவர்களுக்கு என் apologies, I cut you off mid speech, so I apologize, but I just wanted to come as close to 8:30 as possible and then finish up within my time. நீங்க கேட்ட கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப deep questions, so let me maybe, and since most of you can understand me in English just as well, and தமிழ் உரை வந்து 2016 வந்தபோது முதல் கன்னி பேச்சே சட்டமன்றத்தில் ஆங்கிலத்தில் பேச தேவைப்பட்ட நிலையிலிருந்து ஓரளவுக்கு முன்னேறி இருக்கேனே தவிர இயற்கையா எனக்கு இன்னும் I find it a bit easier to speak in English, and since all of you in the US, you can understand me perfectly well. I would just say, in answer to all your questions, I would say the art of politics is to distill the values, the issues, your policies, your principles, and take it to the common person. So எனக்கு வந்து the greatest pride I have is when I take complex things and they talk about it in the auto stand or in the vegetable market or in the tea shop, then I feel like I've done my job. I feel like I've added value to the debate. Speaking in the house is actually quite satisfying in some ways. எதிர்கட்சி உறுப்பினராக இருக்கும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் அன்னைக்கு இருந்த ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் எல்லாம் அது நம்ம கலாச்சாரத்துல ஒரு சிறந்த ஒரு தருணம். அதாவது when you speak well in the assembly, everybody recognizes you for it, everybody praises you for it, because they all understand. The same way, now that I am a minister, when the opposition members speak particularly well, I think there was a young gentleman from Valpara in a reserve constituency. He gave a brilliant speech, and so I went and asked for him to step out of the house after the speech, and I congratulated him and I said, that was very good. You've done your research. You know how to present the issues. Whatever the issues are, you bring them to me. I'll try and help as best as I can. And of course, I don't want to say it on the record, but you come off the record and do it. அதே மாதிரி நான் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அனைத்து அமைச்சரவையில் இருக்கவங்களும் பேசின பிறகு சொல்லுவாங்க, அண்ணன் இல்ல தம்பி வயசை பொறுத்து நீங்க பேசுனது எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல பயனா. சில பேர் எழுதி கொடுப்பாங்க. We learned a lot from what you said. So, we are very fortunate to come from a very old and very dignified and refined culture. And even though there's a lot of bad things in politics, there are actually some good things, and that is unique in some ways to our state. Maybe, at least I don't know better, but certainly at what we see at the national level, the kind of antagonism doesn't exist. But I came partly because of fate. எனக்கு வந்து எங்க அப்பா, எங்க தாத்தா, எங்க கொள்ளு தாத்தா நீதி கட்சி ஆரம்பம். இன்னைக்கு நீதி எதற்கியா இன்னைக்கு வந்து நீதி கட்சி துவங்கின நாள், தென்னிந்திய நல சங்கம் துவங்கின நாள் 1916 நவம்பர் 20ஆம். So I always had that kind of notion in my mind that this was where I would eventually end up, and by God's grace
I had the chance to do many different things in many different places and study and see the world and come back. But now I'm extremely fortunate. But I must say that one of the greatest things that happened to me was that my chief minister had the faith to give me the portfolio he's given me. I don't want to reveal too much because it's a confidential cabinet meeting, but we were going around talking about file clearance and so forth. And, the finance minister's position is a very, very, very important and very powerful position, not because just of finance, but the way the constitution is written and the way the files are moved. Almost any file that has any impact greater than 10 lakhs passes through the finance minister's desk. I'm not saying it's a good thing. We need to change it probably. But this is why in most political parties, and in fact in the history of the Dravidian movement also, usually the finance portfolio has stayed either with the chief minister or with the most senior minister, because very few junior ministers have the ability to say no. And it's really the job of finance and fiscal policy, as you go back to the technical discussions of Alan Blinder and so forth. It's the job of the Fed usually to control monetary policy, because fiscal policy by nature is profligate. All politicians want to be loved. All politicians want to spend. So inside the ecosystem of politics, it is the job of the finance minister to be the one to bring discipline, to have limits. And this is usually not enforceable by a junior minister. In fact, even in the IAS cadre, only a principal secretary or additional chief secretary will ever sit as the finance secretary, because within the IAS seniority list, they don't want somebody junior who can be kind of, influenced by the seniority rank within the IAS system. ஸோ இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான துறையை, அதுவும் நிதிக்கு அடுத்து போனீங்கன்னா மனிதவள மேலாண்மை, otherwise called personal administrative reforms, which has the DVAC, the Lokayukta, the Right to Information Commission, the Tamil Nadu Public Service Commission, all the training institutes. இதெல்லாம் பல மாநிலங்களில் இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சரோட இருக்கும் அந்த துறை. அது யூஸ்வலா அடுத்த அமைச்சர்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு the ability to make an impact is 100% based on the chief minister vesting that faith in me and giving me such important portfolios, and in fact including the planning and development portfolio, which includes the Tamil Nadu Planning Commission, plus some other seed funds and so forth. But the relatively easy part was for a guy like me who had the right connections and the right background to come. The slightly harder part was to hold my values and say things like I'll not pay for votes and show that I could win not once but twice. First time on coattails and legacy, second time on performance. The slightly more important thing was that the chief minister took the difficult decision to invest such great responsibility in me, and therefore I feel the pressure every day to deliver, to make his decision justified. But what I want to say to you is something slightly beyond that, which is to say that Tamil Nadu is still a wonderful place in every way, as you all know. In fact, the gentleman who was speaking earlier was talking about the education he got. I say that because of the 105 years of the Justice Party during Dayaki onwards, so much so, as Mr. Gopal Krishna Gandhi, my friend, told me, even the Congress party of Madras Presidency and Tamil Nadu and Madras State shifted towards the Dravidian ideology in their policies: universal education, free meal, temple entry for Dalits, etc., right from Rajaji's time. So the values we have sustained across most political parties that have run the governments in the legacy Madras Presidency, Madras State, Tamil Nadu State, have really made us unique. And on the one hand, the good news is very hard to squander or recreate 100 years worth of progress in any 7 years. On the other hand, as I've shown quantitatively from 2014 to 2021, this is not a political statement because still Ms. Jayalalitha was alive and in control. I still say the statistics show that she made a difference. It is between 2014 and 2021 that we really suffered a lot. And therefore, we have this cleanup act in front of us. But if I was to just distill all this back to the basics, the job of government is very simple, at least from a financial and economic activity perspective. One is to raise revenues equitably and provide good public goods and services, drinking water,
infrastructure for the common citizen, roads, schools, electricity, etc. The second is to build a platform and to build infrastructure that can drive industrial growth, service jobs, investments, and so forth. The third is to keep a level kind of playing field. And I'll come back to the question that was asked, which is a very, very perceptive question. But to keep a level playing field. And finally, to provide a safety net. In any society, in every society, some people will fall behind. அவங்களை எந்த அளவு அக்கறையுடன், எந்த அளவு கவனத்துடன், எந்த அளவு மனித நேயத்துடன் அணுகிறோமோ அதுதான் ஒரு அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு சமுதாயத்துக்கும் அழகு. அந்த அடிப்படையில் our job is not that complicated. But the question that was asked, how do you make the transition from capitalism to socialism? Actually, in its purest form of socialism or its purest form of capitalism, they're not that far apart, though that may be a shocking thing for you to hear. In the sense, as our economic advisor, my friend, the former Reserve Bank Governor Raghuram Rajan has said, the problem with the way capitalism is kind of evolved, or it has evolved, or it has resulted, is that it has very few big winners who basically can skew the playing field. They can use their money to buy policy, to buy politicians in America, in the UK, and any other place. And so if you remember, maybe 15, 20 years ago, he wrote a book with a fellow professor at Chicago called Saving Capitalism from the Capitalists. And the point being that even capitalism gets hijacked by the winners. And so it's not really a level playing field. And of course, though socialism would say, the fundamental difference between capitalism and socialism might be the extent of the role of the state. But even that, one could argue that the role of the state is more determined or more apt, defined by where in the economic cycle you are. Maybe at $50,000 per capita, you don't need that much of a socialist state. Maybe at $5,000, per capita, maybe a socialist model is better because you have to take care of people. But the truth for both of us is that we want to have a level playing field and fair outcomes. And you may have heard some of my speeches after becoming minister. My biggest priority is, as much as I take it as a failure when people who deserve benefits or deserve, loan waivers or whatever don't get it, I get 10 times riled up when I find somebody has gamed the system and consciously rigged it and cheated the government out of something that they're not entitled to. I'm okay with a few people innocently or on the off chance getting excess returns. We live in a country and a system and a society where it's better that a few guilty go free than any single innocent gets punished. So that principle I apply as well. But the bulk of our problems are people gaming the system and grabbing whatever they can and rigging it and paying off the politicians and the bureaucrats and whoever. So in that sense, it's not really a question of is it socialism or capitalism. Can you make whichever model you follow, can you make it work well? And I would say the biggest hole in government, whether it's in Delhi or in Tamil Nadu, is simply a lack of good systems and a lack of administrative capability. The system is not designed for getting good outcomes. It is designed to kind of allow a lot of deviant behavior. There's no institutional knowledge. There's not enough database. There's not enough tracking. We still sign paper files. There's not an automatic inventory system. There's not an online HR system. Things that even small businesses take for granted don't exist in the governments in most of the states and in the union. And therefore, the combined effect of not having very good systems and very good administration, along with a revolving door of politicians who get elected every few years and therefore are short-termist in their thinking. I only care about X duration, as most people would say, maybe the next election. Then you have a perfect storm where it's easily skewable. So, I can guarantee you that the people who are taking advantage of the government, whether it's in sand or in industrial policy or in, paying rent to decision makers, they don't see themselves as socialist or capitalist. They're just taking advantage of the system. So let me just say one last thing before I stop talking. And if you want, I can take a couple of questions. There's a clear role that we see for the diaspora. We have a kind of cleanup job ahead of us. I've explained that to some extent in the white paper, to some extent in the budget, to some extent in follow-up activities, op-eds or in interviews.
But we think that we would have made enough progress in the next few months that by next year, let's say budget by February or March, we will be mostly focused on external kind of relations, investments, bringing in technology, bringing in innovation, bringing in the goodwill of the diaspora. And as I've said in many places, one of our greatest strengths is all of you, is the Tamil diaspora, which is very well established, educated, impactful, and successful in many parts of the world. And we certainly want to engage with you, both in terms of Uravu, you are us and we are you, and also in terms of mutual benefit. We think there are great investment opportunities. We think there are great ways that you can impact society for the better. And that's all the way from innovation and MSMEs to, let's say, at the global corporate or at the large corporate level, large domestic, to the kind of funding agencies and funding at the government and infrastructure level. And you know, we are revamping the entire funding organization network within the state. The government-owned funding entities like TEFCON, TUFACIL, and Tamil Nadu Industrial Development Corporation, all that. Optimizing it for the realities of today. And so we'll be talking to a lot of actual investors. You know, in the past, when the government used to talk about global investor conference, what they meant was global industrial corporates conference. That's not what we mean when we say investors. When we say investors, we mean financial asset managers, you know, mutual fund owners, hedge fund owners, private capital managers, venture capitalists, you know, institutional investors, things like that. So at every level, we want to engage. We think there's some debt restructuring and some opportunities in that. We think there's some mega infrastructure level relationships we can build. We want to change the financing model of our infrastructure. There's no reason why the government of Tamil Nadu should do 100% equity investments in things that have steady cash flows like ports or roads, and then we do all of that, and then the union government turns around and privatizes it after we have given the land for free to airports, for example. So we're going to change some of the ways. Like, of course, there are some things we'll always prioritize for 100% equity investment, like schools for the sections of society that come to government schools for the most part, for special projects for building better bathrooms and drinking water and so forth. Those are not intended to be future revenue generating things. So that we need 100% equity. But a lot of other things, debt actually can bring some discipline in the way things are run, because debt, investors will force some conditions into the contracts and so forth. So there's so much. I mean, let me just end on an optimistic note. I can see blue sky ahead of me. I think there's so much that can be improved in so many ways that I think, I'm just happy to be at this place at this time with whatever skills I bring to the table, and the faith and support of my chief minister, who has given me this enormous responsibility. And most of all, the greatest asset, as I would say, is the goodwill of the Tamil community in the diaspora. Let me just stop there and maybe take a couple of questions. Thank you. ரொம்ப 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 நன்றி. ரொம்ப நல்ல அருமையான ஒரு உள்ளத்திலிருந்து கடன்னு வந்திருக்கு உங்கள் வார்த்தைகள் எல்லாம். என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்படியே ஒரு நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி கொட்டிட்டீங்க. 2 கேள்வி இருக்குது என்னுடைய சார்பாக. ஒரு கேள்வி ஒரு காக்கேஷியன் ஒய்ஃபு யூஎஸில் படித்து நல்ல ஒரு நிறுவனங்களில் ஒரு உச்சத்தை தொட்டு கல்ச்சுரலாக உங்கள் ஒய்ஃப் உங்களை அடாப்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் திரும்ப மதுரைக்கு போய் இந்த அப்பா தாத்தா நீதி கட்சி தமிழ் தாத்தாக்கள் தமிழ்தாய் அந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரியத்துக்கு திரும்ப போகணும் அப்படிங்கிறது மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள். ரொம்ப பெரிய வேலை, ஆனால் அதை குறுக்கி சொல்ல வேண்டிய உங்கள் டைமை பொறுத்து தான். அது ஒன்று. 2வது, இந்த சிஸ்டம் நீங்கள் ரீஃபார்மேஷன் பண்ணி ஒரு சிஸ்டமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஹவு யூ ஆர் கெட்டிங் சப்போர்ட் as well as assistance from senior ministers,
senior government officials, lot of IAS officers who is very comfort and convenient and the way what the life is, how you are making a change impact, and what is the what is the Let me do education? the easy one first. I think, anybody who tells you that they plan their life and have this strategy and execute it and all that, they're better men than me. God's grace, the punyam of my forefathers, and some dumb luck, something combined, and I arrived where I am. So I'm not going to take much credit for it. With a wife that is very easily adapted and is very comfortable and happy in the culture, and my constituents are so happy to see her, and she's actually an asset when I go for campaigning or getting votes. The second question, of course, you're going to find resistance, but I had the luxury of being 10 years a consultant, and then so I'm not going to either I exaggerate it or whine about it. The art of making change, the art of bringing change, is finding out what the right pace is. Organizations, cultures, teams don't change that fast. On the other hand, if you do nothing, you will lose the momentum. The inertia will swallow you up, and either you'll get frustrated or you'll become like them and you'll say, "Screw this, why should I do this anymore?" So it's always a fine art, because in politics, you never want to stand too far apart. If the gap between you and the center of gravity or the mass is too much, pretty soon there'll be a break. So the skill is to use communication, is to constantly update the leadership, is constantly get markers. Of course, I make mistakes all the time. Nobody's perfect. Sometimes I go too far away, and then there's a lot of noise, and then I come a little bit back, and then I push the envelope again, and then there's a little bit of friction, and then I come back. But the art of change is in standing far enough apart that you can slowly, through outcomes, through success, through the clarity of your ideas and put into execution and showing results, that you can slowly move the center towards you without going too far out. But I must say, as far as the IAS officer are concerned, you'd be surprised. Of course, I'm not naive, nor am I going to tell you something that is not rational. In no democracy, not in America, not in any country I know, can you separate money and politics, right? The nature of democracy is that there's always going to be some role for money and influence. But just as much as politicians are always part-timers in and out of elections, yes, at some level the IAS officers are full-timers, but at some other level they also suffer a lot of waning and waxing of their fortunes, and there's a lot of internal politics, and there's a lot of they're not one monolithic body. So, and their lives are not that easy either, though it may seem like they are the permanent rulers and politicians like us come and go. In some sense, the grass is always greener on the other side. I can't imagine myself, for example, stuck in one job with one employer for 30 years or whatever to retirement. So I would say I've been pleasantly surprised that a lot of, particularly the younger IAS officers, particularly those who have 10, 15, 20 years left of service, or who've only come in 5, 10 years back, both IAS and IPS officers have gone out of their way to want to work with me or to be supportive, or when I go visit some place, they go above and beyond the protocol that's required. They come, they want to spend time with me, they ask me questions, they learn. So, I learn from them because they have granular experience that I don't have. And so, I mean, no job is an easy job. And if you have the right attitude, no job is any kind of, very difficult job. Outcomes will decide how good our impact was, and we'll see what happens. ஒரு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒரு கேள்வி பால அதோட முடிச்சிடறேன் நான். சாரி, அடுத்தது நீங்க போயிடுங்க. புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் மத்தியில யூ மிஸ்ட் சம்திங் வைல் யூ ஆர் இன் அமெரிக்கா, ஐ குட் ஹவ் டன் திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விட்டு போன ஒரு செய்தி, அது இங்க இருக்கிற மக்கள் அதை எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணி கிவ் இட் பேக் டு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு, வாட் டு யூ ஃபீல்? I could have done better while I was in America rather than doing it today and trying it doing it today அப்படிங்கிறத ஒரு மிஸ் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா, what do you recommend to the people here
in US people, Tamil people? அதுதான் என்னுடைய கேள்வி. அதோட என்னுடைய கேள்வியை முடிச்சுக்கிறேன். அந்த பதிலுக்கு அப்புறம் பாலா 2-3 questions சொல்லலாம். Just one. Listen, it's hard for me to say because, every life is different, every background is different, every path is different. From my perspective, it's not even so much US versus India. It's private citizen versus public life that I really find the biggest gap. And I say the great luxury I had, though, I've been gone from the US for so long. I lived there for 20 years, from 87 till 2007. But I've been gone since 2007, which seems like a lifetime ago. So it's hard for me to say what life feels like there now. I come and go once or twice a year, but that's not the same thing. But I would say what I really liked about the US was that I could be nobody. I could be my own man. I had no expectations on me, no, shoes to fill. Any outcome was acceptable. And so I really enjoyed my life a lot more in the US at the individual level, at a personal level. The luxury of anonymity, the luxury of no pressures, and it's a very, as you all know, it's a very much more individual culture. Now, some of us are brought up in a different way, and we say, "Oh, if we're not contributing to our family, if we're not giving back to society, we feel a bit kind of less than fulfilled." But I would say, carrying that baggage doesn't help anybody. I would say first you make sure you're happy. First you make sure that you're content and your life is in balance. Because that is hard to come by anywhere, and it's particularly hard for somebody who's transited from one country to another. Your identity and your sense of. I had somebody over for dinner the other day, 2-3 days back, who was a long-term journalist here and then journalist in the BBC, and he says some nights I lie awake thinking, what is my son's future identity? Is he Indian? Is he British? And all that stuff. I mean, don't cut yourself some slack. Don't stress. If you're happy, then everything starts from there, and the world will get by in some sense without you having to have great angst about it. Of course, you should contribute. Of course, you should have a spirit of putting back. But don't let it get you down. That would be my advice to you. Or don't let it put such pressure on you that you feel less than happy with an otherwise successful and balanced life and a good family. I wish my kids are listening to this. They bring so much pressure on the college season வேற வந்துச்சுல, அதனால உங்களுடைய ஸ்பீச்ல the overarching theme வந்து I think the Honorable Chief Minister has said something like go forth and multiply, in this case produce jobs. எதுனாலுமே நீங்க ஜாப் கிரியேஷன் அந்த ஆங்கிள்லயே நீங்க பாக்குறீங்க. பிளஸ் அந்த another one is social justice, it should be bottom up, not trickle down அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. ஸோ the job creationக்கு வந்து there are two things you need. One வந்து நீங்க சொன்னது, you need the investors who need to come. You're going to have a debt structuring model, restructuring model, all these models போடுறீங்க. And the talent pool should also be increased. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏன்னா ஜாப்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஜாப்ஸ்லாம் இப்போ ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் அதெல்லாம் வந்துட்டு டேலண்ட் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ do you have any say in that, how to bring up the talent pool? இப்போ நம்ம கூட இருக்கிற மிஸ்டர் ராஜமாணிக்கம் வெற்றிவேல் and டாக்டர் சசி ஸ்ரீதரன், they are in both angles. One can provide talent and one can bring in investment. அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. So what can you say to them so that they can immediately start become one cog in your big wheel? Yeah, I would say that there are 2 or 3 slightly negative outcomes. We have some really good outcomes, right? Tamil Nadu, as we probably say every time, has a gross enrollment ratio of 52%, which is far better than the US, which is a bit shocking in context, but 52% of the roughly 4 lakh or so kids who graduate +2 every year enter a degree college. That's like twice the national average. It's about 15 points higher than Kerala, the second best. And, places like UP, Bihar, that number is probably like 12% or 14%. So the investment of compulsory elementary education for boys and girls in 1921 that the Justice Party started, and successive governments of all parties after that,
has led to an outcome where we have, on paper, a highly skilled workforce. Now, part of the problem is that we have a completely disconnected from the economy education system. I brought this up in my maiden speech in 2016. So when I lived in the US, there was something called the Bureau of Labor Statistics. It used to track and publish information, and then combined with the Department of Commerce, you would come out with these kind of projections that say, what are the need for X type of jobs and Y type of jobs, and how much does it pay to be a chemical engineer the first year out of school, and what can you expect 5 years later? How is that different from metallurgical engineer, so forth. So there was a wealth of data, and the nexus between academia and industry was very close. Local companies funding research in local universities and so forth, that there was a very high likelihood that if you got out of university or college, you'd get a job, at least in the top, I don't know, few hundred that most of us would ever go to, or our children would go to. In India and in Tamil Nadu, we don't have that. So that the biggest weakness we have here is that there is not a systematic design to create the kind of talent or professional skill or qualifications that the industry needs today, let alone think 2 years or 3 years or 5 years ahead. So just the other day, my friend, the labor minister who looks after all the ITIs and all that, came to Madurai, and I made a speech there which he was not aware of, where I said, Tamil Nadu, when I graduated from REC, now NIT Trichy in 1987, the state of Tamil Nadu produced about 3,800 engineers. Today, excuse me, after rationalization of the seats and all that, I think we produce about 150,000 engineering graduates a year, or some high number, like 1/3 of all people who get out of high school go to engineering. And then we have something like 15 or 20,000 skilled labor coming out of the ITIs, from auto mechanics to HVAC specialists to pressure line plumbing to whatever. They're completely out of whack. As you know, we're already a 1.6 total fertility rate declining population society. You add that with this big mismatch, and the lack of availability of skilled labor and of appropriate to the demand is causing all kinds of problems. And we're finding many of our new industries and people that we give incentives to come and set up here end up hiring out-of-state workers using our incentives. So we have to find ways to improve this. I brought it up 5 years ago. There's very clear things we can do. To be fair to Ms. Jayalalitha, within like 3 months of my speech, some of those things were implemented, but unfortunately she passed away. After that, there wasn't really anybody thinking that long-term policy. So we're starting up again on that. We're trying to match the demands of the industry and the investors and the new companies with the people. But we need to fundamentally rethink the whole skilling business. And we need to think about models like Germany, where you can have pride in skill work and incomes that are as high or higher than so-called white-collar and 4-year degree graduates, because here they graduate and then they can't find jobs and they carry debt with them, and that's a problem. That's the flip side of the coin of 52% gross enrollment ratio. So this can happen at every level, right? I mean, the whole luxury of having Tamil diaspora is you find your friends, your relatives, your town, your village. You find what the need is there, and you start. And we, as a government, I hope, with foresight and responsiveness, that were you to have ideas beyond that, then hopefully we are far more receptive and far more effective in achieving outcomes than anybody before us. And the marginal advantage of having a guy like me, who already spent 20 or 25 years in living in different countries doing different things, probably I can relate a bit better, and I can help pave the way a bit faster. But it's not a short-term thing. It's probably a 5 to 10 year thing to really see the impact. But the good news is that we have an advantage that cannot get erased that easily either. Also, we were just talking earlier today. I was talking to my finance secretary, who used to be the former industry secretary, that the two places where there's high demand for setting up data centers and other kind of globally focused software as service and other things is Chennai and Mumbai.
because the undersea cables that connect India to the rest of the world, these are the two major landing points, one coming from the Middle East into Mumbai and the other coming from Singapore, Malaysia into Chennai. So we have a natural advantage there. And we have a good talent pool. So we're in the right place. We have a lot of things to do. Anybody who wants to, I'm a bit sensitive that I don't want to interfere into the portfolios of the industries minister or the IT minister or the labor minister. So I don't want to seem too aggressive that I am inviting interest personally. There are departments for this. There's also under the minorities welfare minister now a new board, Varium for non-resident Indian welfare. So there's a lot of different connects to the government, and I don't want to short circuit the process, but on the margin, I'm here as an additional kind of resource or connector. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. அடுத்தது ஆரிசி திருச்சியில தான் நீங்க இப்ப 87 சொன்னீங்க. நான் 89ல தான் கிராஜுவேட் ஆனேன். மேபி நீங்க ரூபி அந்த செட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானு. வெரி நைஸ் டு நோ. நைஸ். பார்ட்டிங் வேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க எங்களோட இதுக்கு. நியூயார்க்ல வந்து அடுத்த ஆண்டு ஜூலை 1, 2, 3ல நடக்குது. அதைத்தான் கால்கள் சொல்ல வராரு நினைக்கிறேன். அதுல கண்டிப்பா நீங்க வந்து கலந்து கொள்ளணும். நீங்க நிதியமைச்சராக இல்லாவிட்டாலும் யூத்துக்கு வந்து ஒரு இன்க்ரெடிபிளி மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும் உங்களுடைய உரைகள் வந்து. அவங்களோட கலந்து ஆடி அடுத்த தலைமுறையினை மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு உங்களுடைய உதவி மிகவும் தேவை. அதனால நீங்க கண்டிப்பா கலந்து கொள்ளணும். நேரடியாவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கறதுக்கு நாங்க தயாராக இருக்கிறோம். டிசம்பர்ல வர்றோம் நாங்க. கால்கள் நீங்க தான். I mean, of course, it would be a joy. I always enjoy, though I haven't been in 2 years or so. But my wife and I still have a house upstate. Oh, okay. So I'd love to come to the US whenever I can. I was just talking to the US Consul General the other day, saying, my 401k, my IRA, even my pension plan, and my investments are all still left in New York. So I'm still tied to the US in some ways. Yeah, it's happening in New York in July. Yeah. So, July 1, 2, 3, 2022 3 days event நடக்குதுங்க. அதுல வந்து we really need 3 requests. I want to put it in for you. One, we want to invite you. You have to be. No, let's talk offline. I'm not sure we want to waste everybody else's time on this. We can talk offline separately for that. I thank you for the opportunity. And I don't want to hold up, and I apologize again to the gentleman who was mid-flow. I didn't mean to interrupt you. I'm sorry. I was a bit late. இது பேரவையில வந்து நியூயார்க்ல நீங்க வரும்பொழுது முதலமைச்சரையும் கூப்பிட்டு ஒரு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் இங்க உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய தமிழுக்காக ஒரு கட்டடத்தை நாங்களே வாங்கி அதை வந்து திறப்பு விழா பண்றதுக்கு, அடிக்கல் நாட்டு விழா பண்றதுக்கும் திட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஐ வாண்ட் ஒரு மியூசியம், கெனடியன் மியூசியம் அல்லது கெனடி மியூசியம் மாதிரி இங்க வந்து தமிழை பத்தி, தமிழுடைய ஹெரிட்டேஜை பத்தி நியூயார்க்ல வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பேரவையினுடைய செயற்குழு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We just need your blessing and support as a Tamil Nadu government has to be part of the process. அது ஒரு ரெக்வெஸ்டா வைக்கிறோம். Of course. Yeah. I mean, I don't want to short you things I'm not entitled to. So of course I'll get the Chief Minister's view, but I don't see why he wouldn't support in every way he can. Okay. Thank you very much for your time. I really appreciate it. ரொம்ப நன்றி. நல்ல கலந்துரையாடல். மகிழ்ச்சி. Thank you. Thanks. Thank you.